Здравствуйте, дорогие мои девушки! С вами сегодня Ольга с агентства Оксана Лав. Я рада представить нашего нового клиента на программе «90 дней трансформации жизни». Его зовут Роберт. Роберт проживает в одном из самых прекрасных штатов, в штате Флорида. И он живет буквально в 10 минутах езды от города Орландо в своем огромном доме, где ему не хватает уюта, который создаст его будущая половинка. Возможно, ей окажешься как раз ты. Роберт бизнесмен, у него свой бизнес, семейный бизнес. Подробнее о том, чем занимается Роберт, о том, какой он человек, о его увлечениях, о многом другом вы узнаете, посмотрев наше видео, наше интервью с Робертом. С Робертом буду работать я, сваха агентства Ольга. Также мне будет помогать сваха Надежда. Контактная информация находится под этим видео. Можете писать нам письма, присылать ваши запросы, и мы будем рады поскорее вас познакомить с нашим новым клиентом. Итак, девушки, давайте будем поскорее знакомиться. С нами сегодня Роберт. Вот он уже сидит, нас ждет. Сейчас я задам ему несколько вопросов. Hello, Robert. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm good, thanks. So why don't you tell us a bit about yourself? First of all, a bit about your background. Where are you originally coming from? Some words about your family. Well, I was born here in Florida, actually, Orlando, which is basically about the heart of Florida, and Okay. live about 7 miles south of Orlando. So it's it's a bigger city now, but it's called Kissimmee. So you have been living there for all your life, right? 54 years. О, вау, окей. Роберт родился и вырос в самом сердце Флориды, недалеко от города Орландо, где он сейчас и проживает, буквально в 10 минутах езды. So what about your family? Have you got any brothers or sisters? Yes, I have. They're both older than me. I am the youngest. I have one older brother, one older sister. Мгм. Baby. У Роберта один старший брат и старшая сестра. Okay. And what about your previous marriage life? Have you been married before and do you have any children? Yes, I have been married once before. I had a Ukraine wife, and Oh, really? yes, Okay. да, конечно. Да. Oh, so you can speak some Russian. По-русски Чуть-чуть. по-русски Не- говоришь? Немного? Я, э, я делаю окей. Понимаешь? Понимаешь Да, по-русски? да, Понимаешь, да? да. Окей. А, ты говоришь быстро, проблема. А, окей. А если я говорю медленно, то нормально, понимаешь, да? Uh, Окей. I understand many words. Мгм. My grammar is not good, Мгм. but Итак, у нас Роберт, оказывается, был женат на украинке, и он немножко говорит по-русски и понимает довольно-таки сносно, скажем так, знает очень много слов, и если медленно говорить по-русски, то, в принципе, он большую часть поймет. Let's talk more about yourself. What about your job? What do you do for a living? well, I have a floor covering business. I do like carpet, ceramic tile, hardwoods for floors, things like that. And I've been doing it for 33 years now. You mentioned that it's a family business, right? Yes, my family actually works with me, but Mm-hmm. I really run it basically. My father and mother, they're getting older, just as everyone does. Uh, so do you work with your brother and sister together?
My sister in the office, yes. My brother does the warehouse. Mhm. And then I have many workers that do the actual flooring for me. Okay. Sometimes 20, 30 people. And you are a big boss there, right? Yes, I am the big boss. Size of That's boss. Yeah. окей. Я спросила у Роберта, кем он работает, чем занимается в плане работы. А, Роберт, у Роберта семейный бизнес, компания, которая занимается покрытием полов. Это различные напольные покрытия и керамическая плитка, ламинат или линолеум. В общем, все, что связано с полом, это у нас занимается Роберт, его компания. А вообще это семейный бизнес у него. Его брат, сестра тоже вовлечены. Он самый главный босс в этой компании, директор компании. И, собственно говоря, люди, которые занимаются покрытием полов, их более 20 человек, которые работают на Роберта. Этим бизнесом он занимается уже целых 33 года. So, do you enjoy your job? You've been doing it for 33 years. So, it must be very exciting for you, I guess, doing the same job so many years. It can be very rewarding, but it's like any job. It can have stressful times as well. When you have employees, it can be difficult. Okay. You understand that. Yes. You in business as well. That- But no, it's a lucrative business, and I work very hard at it. I have a very nice home, and I can pretty much buy within reason whatever I want. Okay. Let's see. It's not terrible. Я спросила Роберта, нравится ли его работа, потому что, делая одну и ту же работу 33 года, это должно быть, должна быть работа действительно какой-то очень такой интересной, когда человек столько много лет ей занимается. Роберт подтвердил, что да, действительно, ему нравится то, чем он занимается, доставляет ему удовольствие. Конечно, говорит, сложно работать, потому что в компании много людей работает, и бывают определенные какие-то сложности, но для него это, тем не менее, не проблема. И он сказал, что, в принципе, самое главное, что он чувствует отдачу, в финансовом плане в том числе. В принципе, говорит, у него очень хороший дом, в котором он живет, большой, хороший дом. И также он говорит, в принципе, могу себе позволить все, что я захочу. What about your house? Is it a big house? And it's in your size, because you guys use metrics, it would be approximately 465 square meters. So it's Okay. How many floors does it have? it's just one. One. Yeah. But I have a but it's so big. It's huge. How many well, rooms? How many rooms have you got? well, too many when you clean it. It has very large rooms. They're not small rooms. You mentioned also that you have a swimming pool and a jacuzzi and sauna. Yes, that's correct. So everything is inside this house, right? Well, it's really on the pool is in the back of the house, and then the jacuzzi and the sauna are on, we call like the patio. Uh-huh. Are you familiar? Mm-hmm. Yeah, patio. Mm-hmm. Some people say balcon always, Mm-hmm. but Something like uh, balcony. it's on the ground. It's all ground level, Yes, you have just one level. Yes, I understood. right? It Okay. has very big kitchen because I do, enjoy. Okay. I guess you might play football in your house. Well, It's
so big. Well, Итак, я поговорила сейчас с Робертом о его доме, чтобы иметь больше представления. Дом у него просто огромный, в метрах, это примерно 460 квадратных метров его дом. Я спросила, сколько этажей, этаж всего один, то есть получается очень большой дом, при этом у него один уровень. Имеется бассейн, джакузи, сауна у него в доме. И говорит, сами комнаты у него просто огромные, то есть просто большого размера очень комнаты, что, наверное, я говорю, наверное, можно играть в футбол там. What about your free time? So being a big boss, I guess that you are very busy, but still you must have your free time, your weekends. How do you usually spend your weekends? well, usually on weekends I tend to shop and try and do marketing, of course, laundry, things like that. But I do, I'm able to take, 3 and 5 days at a time. It's difficult for me to take 2 to 4 weeks like Eastern European, because when you have your own business, it can be very difficult. I'm basically the heart of this business. You take out the heart, things do not work. Except laundry and things about your house, what other things do you usually do at the weekend? Well, I swim. I have a pool, and the beach, we can go to the beach. It's only an hour's drive. It's actually very close. I mean, Okay, hour. so it's close to. Oh yes, you can be to the ocean in an hour. It's That's very, good. yeah. And I enjoy shopping. I do like to spend money, which is Yes, not a you terrible. know, girls like shopping, so you are going to do that together for sure. Yeah. Я спросила Роберта, как он проводит обычно время свободное. Он у нас большой босс. Говорю, наверное, сложно найти время, но тем не менее должно быть свободное какое-то время. Как он его проводит? Роберт в основном говорит, я люблю... По выходным, говорит, я в основном занимаюсь тем, что навожу дома порядок, занимаюсь стиркой, уборкой, то есть какими-то домашними делами. Очень любит шопинг, говорит, люблю ходить по магазинам, тратить деньги. Так что с будущей своей женой, я думаю, найдут чем заняться в свободное время в этом отношении. Любит плавать, плавает как в своем бассейне, так и выезжает на океан. Океан находится всего час езды, то есть это близко совсем от океана. И говорит, что периодически туда ездит и проводит там время на пляже. На пляже много чем можно заняться. I enjoy really family time, being with family, and I try to have every Sunday have like family dinner. It's important to me. Yeah, I understand. These values aren't found here as much anymore. In your country, yes, but not so much here. Также по воскресеньям Роберт любит семейные обеды. И это у него такая традиция, каждое воскресенье обязательно нужно собраться на семейный обед. Это очень важно для него. Okay, Robert, now let's talk about the woman you are searching for. So please describe the lady of your dreams. Well, I mean, attractive is nice, of course, but I look for someone with a good heart because my parents have very good hearts and always are very good to people, and that's the way I was taught, and I seek someone the same. I don't really drink, I don't smoke, I'm just a person that tries to be good to people. Well, I do enjoy someone that likes to laugh because I do like to make people laugh. And
I had a little difficulty with the ex because she tended to be a little loud. I don't appreciate that so much, but Uh-huh. So you want more quiet type, right? well, I don't. It doesn't have to be a loud outburst to have someone explain something to me. Okay. I'm not a child. I am a grown man, but Mm. and it's not that she was a very good woman, and she is a good woman, but I would like someone a little quieter, yes, at times. Not Look, I value their opinion, of course, and I think that marriage should be a partnership, but it's the volume of the partnership that kind of bothered me, truthfully. I'm just not I wasn't raised that way, and I'm not used to it. Я I спросила у Роберта, какую женщину он ищет. Роберт сказал, конечно, она должна быть привлекательной, но для него более важны ее внутренние качества. Ему самое важное, чтобы у женщины было хорошее сердце, чтобы она была добрая и уважительно относилась к другим людям. Именно такие были его родители, и именно так Роберта воспитали. И он ожидает того же от своей будущей супруги. Он любит женщин, которые любят посмеяться, жизнерадостные женщины. И сказал, что, к сожалению, его бывшая женщина была очень громкой. И он хочет, чтобы его будущая женщина была такого более тихого типа, спокойного. Он говорит, конечно, любой человек имеет право на высказывание своей точки зрения, но хотелось бы, чтобы вот именно звук вот этих отношений был немножко потише. Конечно, говорит, хочется проводить больше времени вместе, хотелось бы, чтобы это было именно партнерство, партнерские отношения, чтобы можно было вместе куда-то ходить, в кино, например, в театры. И Роберта не беспокоит языковой барьер, он уже прошел через этот этап, и он к этому относится спокойно. Он даже выучил немножко русский язык, поэтому если женщина не очень хорошо говорит по-английски, он к этому отнесется с пониманием и дождется, когда ее язык будет более совершенен. Женщины. And what about children? So you don't have children. Do you want to have any children in the future? Well, that's an excellent question. Um, since my stepdaughter is Ukraine, she's had two grandchildren, and now I regret not having children because I do love them very much. And I'm very strongly considering perhaps having a child, or I'm not opposed to someone that may have children. Mm-hmm. You you know, And if the lady doesn't want to have more children, will it be okay for you? yes, no, I would have no problem with that. I understand, I'm not 22, Mm-hmm. so, and, if she's 45, I'm sure she doesn't want to start again. It's That's very right. difficult. But That's right. no, if she has a child, I'm not opposed to that. Mm-hmm. You know, I just, I prefer a well-mannered child, but normally your children are very good. It's very different here. Поскольку у Роберта нет своих детей, я спросила, хочет ли он иметь детей в будущем. Говорит, вопрос, конечно, очень хороший. И, в принципе, конечно, говорит, вот сейчас, говорит, у моей падчерицы есть двое детей, то есть, получается, это его внуки. Ну, они его не родные, соответственно, внуки. И говорит, я когда вот начал с ними общаться, водиться, я, говорит, понял, что вот я столько упустил, что у меня нет ребенка, и вот как было бы здорово, конечно, иметь ребенка.
Но, говорит, в то же время я понимаю, что я уже в таком возрасте, в котором, если ребенка уже не будет, то, в принципе, уже ничего страшного не произойдет. Говорит, мне не 22 года, поэтому я, говорит, не расстроюсь, если у меня не будет детей. Но если получится, что будет ребенок, это, конечно, будет здорово. Абсолютно против ничего не имеет, если у женщины уже есть ребенок. Он примет его как своего. Okay, Robert, I think that's about all for today. Maybe you want to address our ladies and to tell them something before we finish? I search for a good heart and a good woman again. I don't look for someone just to come to the home and work. I want her to enjoy herself and be happy and be loved and have someone that will come home to her every day. And she doesn't have to worry about where is he going at night? Why isn't he with me? That's me. Окей. Роберт, я спросила у Роберта, может что-то напоследок сказать, и он говорит, я ищу партнерские отношения. Я ищу женщину для семьи. Не просто женщину, которая сюда приедет и должна тут помогать мне, что-то делать, работать. Нет, мне не нужна так женщина такого плана. Мне нужна женщина, которая именно будет ждать меня с работы, которая будет хотеть быть со мной, которая будет беспокоиться, когда меня не будет дома, и будет ждать, когда же я наконец вернусь, чтобы побыть вместе. Так что, если ты думаешь, что это именно ты, если ты думаешь, что ты подходишь нашему новому жениху Роберту, мы будем рады получить от тебя запрос. С Робертом будут работать свахи Ольга, Надежда, Мадина, то есть несколько свах. Пожалуйста, можете обращаться к любой из нас, и мы будем знакомить тебя с нашим новым женихом Робертом. Вся информация, все контакты, можете увидеть эту информацию под этим видео. Ждем запросы, пишите, не стесняйтесь, мы ждем ваших писем. Okay, Robert, thank you very much. It was my pleasure talking to you today, and I wish you a great day. Спасибо большое, Оля. И я пробовал. It was a pleasure to meet you, Olga. Thank you very much. Bye-bye. Все, пока.